hapa. Utatoka hapa. Huyu mtu hapa. Watu wa Ruto wako hivyo. Watu wa Ruto wako hivyo. Usilete kelele hapo wewe. Naongea. Nakwambia usilete kelele hapo. Huyu mtu hapa. Hakuna. Bwana utaleta kelele hapo bwana. Hakuna. Kama umekuja usikuja hapa. Hakuna. Unavuta simu. Kama umekuja pombe usikuja hapa. Huyu mtu ni mlevi. Nitafunga hii kitu. Wewe ni mlevi, toka hapa. Sitakubali mlevi hapa. Nitafunga bunge. Nitafunga bunge. Funga twende. Mukijeza nitafunga bunge. Nitafunga hii bunge. Huyu mtu ni mlevi. Huyu mtu ni mlevi. Huyu mtu ni mlevi. Wewe ni mlevi. Wewe ni mlevi. Wewe ni mlevi. Wewe ni mlevi, toka hapa. Yo, mambo vipi? Mambo vipi? It's a boy Dikene White na hii ni Mutembei TV na tena leo tuko hapa Jacarada. Tunataka tusikie bunge la wananchi wanasemaje. Akisha pia unanifollow kwenye mitandao ya kijamii @Dikene White kila pahali, na tutakuwa tunatembea bunge la wananchi kila sehemu. Akisha pia una comment hapo chini unatuambia next tukuje bunge gani. Mimi naitwa Dikene White, wacha tusikie wanasemaje. Good afternoon, honorable members. Fine, my name is Audi Philip Ochieng. I'm 20 years of age and I'm also a student at the University of Machakos. And I'm delighted to be the midst of the great men and older men of this great nation of Kenya. First of all, I stand in the midst of you people to defend myself together with my candidate. I stand to support Raila Odinga with some of various reasons, and I'm very proud and privileged to stand in the midst of you to say that Baba Tosha. Correct. Just to highlight some of the examples, I tell you that the founder of multi-party democracy of this nation is Raila Odinga. Previously you are informed, initially or previously you are informed, that there was a certain era in this great nation of Kenya whereby you could not murmur or utter something against the president. That was the serikali ya Nyayo. Although I was not a victim, but in the history I got it right. Number one, in the Moise era, aungeongea sindio? Yes. Number two, Moi was also a dictator, as we know as well. Moi alidetain watu wengi, and there are people wenye wamesafa, na wengi wao wamesafa till their death. But the only standing symbol in this nation is Raila Odinga. Enda tafuta detainees wote who is alive. Kama kuna mwenye aka live, you can stand up na uniambie mwenye aka live. Only. Hesabu wengine. Hesabu wengine. Hesabu wengine. Number one, tulikuwa na George Nyona. Is he alive? Martin Shukuku, is he alive? Charles Rubia, is he alive? Huh? Si wamekufa. Then number two, if I stand hapa hivi, nasema Baba Tosha with a reason. If you study economy, hii Kenya yetu ya saizi inataka mtu mwenye ako na knowledge. We don't need propaganda. Tutoke ile story yenye tunaambiwa ati hapa chini tukienda juu. Those are propaganda. Look at Ruto himself. Me myself, I believe Ruto cannot do anything. Because umejua ukifanya kazi na mtu, let me take you to USA. Obama was young. Biden was old. Sindio? Huh? Tuko sawa hapo hivyo. But Biden respect Obama, sindio? Alikuwa na respect kwa Obama and they were working well, sindio? Sikafika tani yake tu yeye pia akapata. Then unapata Ruto, he comes to be the kigeugeu, sindio? Number two, reason why Ruto alijiona master wake, the master himself doesn't guarantee him the opportunity to be the president.
Initially, there was a topic about handshake. If you confirm about the handshake has brought much good to our nation than harm. Ukiangalia the track record ya Jubilee from 2013 till tukaenda 2017, Jubilee did nothing. Instead, they were stealing. Sir, and who was the stealer? It was only the Ruto himself. Giving examples, Kenya hapa ya saizi, friends, be delighted, be brilliant. I've got the concept. Don't be a person of propaganda. I've got evidence in your hands. Instead, wacha kuambiwa ati Raila ama nini. Have evidence, jiamulie. Kijana wa saizi unaambiwa ati Ruto unasema wilbara hapo hivi. Why? Number one, we kijana kama mimi, utasukuma wilbara hadi lini? Utasukuma wilbara hadi lini? Remember that hata we mzazi hapa hivi, you can be unafanya kazi kwa mjengo, unafundisha mtoto wako ukiwa na future na yeye. Hakuna mzazi hii dunia mwenye anasomesha mtoto wake ili kesha akuwe dere wa wheelbarrow ama mkokoteni. Kawe ni mzazi unasomesha mtoto kesha akuwe mse wa wheelbarrow, hebu inua mkono juu. Unaenda asubuhi mjengo huyo. Then let me inform you. Time yako imeisha. Sawa, thank you. Next time. Karibu. Thank you. Wacha mwalimu aongee. Amepata opportunity. Ni bahati yake. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to make it very clear. We are asking a very simple questions. The track records of the candidates in this country. Not only in country Kenya, but in Africa, Mr. Speaker. That's where we are. Now, when you look at Africa, can you tell me any of the country in Africa which elect their leaders on the basis of their track record, Mr. Speaker? Mr. Speaker, we need to understand and make things clear, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we want this our competitor to tell us when Uhuru Kenyatta and William Samoei Ruto were coming 2013 elections, which track record was Uhuru having in this country and William Samoei Ruto were having in 2013 when we were electing them and nominated by the people of Kenya, Mr. Speaker. We want to make it very clear. Mr. Speaker, you can't come and tell us that any person who have a track record must lead us, Mr. Speaker. He should not lead us. Let this person come and tell us. Mr. Speaker, if this person was having the track record all the years amesimama from 1997, mbona hajakuwa akichaguliwa kuwa rais, Mr. Speaker? Tuelewane vizuri kwanza. All those years, because he was not getting the votes from the voters in this country, Mr. Speaker, we want to make it very clear. Tusikuje kudanganya hapa, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, a point of order. They're wasting my time. Kindly. Mr. Speaker, yes, Mr. Speaker, I've risen on a point of order, Mr. Speaker. The honorable member is telling the House that Raila Odinga has never been elected as the presidency of this Kenya. Mr. Speaker, I want to submit to the honorable member that Raila Odinga won 207 elections. But due to some other reason, he was never given the opportunity to lead this country. Another thing, 2017, general elections, that 2017, before the competent court of law, and that is the Supreme Court of Kenya, said that election had irregularities and illegalities, of which means Raila Odinga won election. So you cannot cheat this House that Raila Odinga has never won elections and he's never been given the because he's never been given the opportunity to lead this country. Thank you, Mr. Let me proceed, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to stand here and I'm stand to be corrected. From 97,
the time Raila Amolo Odinga amesimama kama rais akitafuta kiti ya urais. Hakuna mahali popote Raila Amolo Odinga amekuwa ametangazwa kama rais wa hii nchi. In the history of this country, Raila Amolo Odinga is nowhere as the president of the Republic of Kenya. Tuelewana hapo vizuri kabisa. Until such a time when Raila Amolo Odinga will win election and will be declared as the president of the Republic of Kenya. Let us be very clear on this one. So, Mr. Speaker, sell your client. Now, let's go back to the track record, Mr. Speaker. Hapa Kenya, I want to make it very clear. Uwezi kuja kutuambia kwamba tutakupatia track record kwa sababu ati wewe ulifanya nini. Wakati tulikuwa tunatafutia demokrasia ya nchi, Raila Amolo Odinga hakuwa peke yake. Raila Amolo Odinga hakuwa na Sikuku, alikuwa na Matiba, and so many other leaders. We can mention them on the list ambao iko, and we have it, Mr. Speaker. Now, William Ruto ambao mnakuja kutuambia kwamba ni mwizi ambaye ameiba mali ya nchi. Mr. Speaker, and I'm very clear. If you have evidence that William Samoei Ruto is a thief, there's a DCI at Kiambu, go and record a statement ukuja kutuletea kwamba we shall not elect him, Mr. Speaker. Mr. Speaker, 2008 Uhuru Muigai Kenyatta aliiba pesa kwa treasury. He was elected by the people of this country, Mr. Speaker. The way you are telling us, vile mnatuambia kwamba hatukwenda, and we are not going there, Mr. Speaker. We want it very clear. Wacheni kelele mingi. Lazima tuheshimiane hapa. Lazima tuheshimiane. Uliza swali. Umetuambia ya kwamba tunasema William Ruto, mwenye anasema William Ruto ni mwizi aende Kiambu kesho aandike ushahidi. Tunataka wewe mwenye umesema Uhuru ni mwizi, una uhakika ya kwamba ni mwizi, uende Kiambu kesho. Una uwezo ya kwenda Kiambu kesho kuhakikisha. Let me answer that question. Wacha nijibu hiyo swali. Mr. Speaker, mimi nikisimama hapa, I'm the supporter of William Samoei Ruto because of one thing, that William Samoei Ruto is not a thief. Because if I could be having an evidence that William Samoei Ruto angekuwa ni mwizi, then ningepeleka evidence at DCI. Mr. Speaker, I had no evidence kwamba Uhuru Muigai Kenyatta stole money at treasury. Mr. Speaker, sina evidence. That's the reason why singeenda kwenda wapi kwa DCI. Therefore, you stop telling us that William Samoei Ruto is a thief. Mr. Speaker, I talk about Agenda 4. The Agenda 4 they are telling us. The Agenda 4, please. The Agenda 4 ambao tunaelezwa na wenzetu hapa. Those Agenda 4 itengenezwa na Jubilee by the Grand Coalition government. Mr. Speaker, all the government will be coming are following what the government have already started. Hawezi kuja kutuambia kwamba hapa kwamba Agenda 4 ilikuwa ya Raila Odinga and Mwai Kibaki. All the government iko na program zake ambayo inafuata miaka nenda miaka rudi until they are being fulfilled and are being done. So Raila Amolo Odinga, he has done nothing. Raila Amolo Odinga anajulikana kwa kubagua, kwa kubadilisha serikali ya Moi, aenda kujiapisha mwenyewe. Raila Amolo Odinga, mambo ambayo anachukua kwa inji si ya mtu mjinga. Watu wa inji wanajua kwamba Raila Amolo Odinga anajihusika kwa mambo ambayo haistahili. Mr. Speaker, tunasema kwamba Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Tuelewane vizuri kabisa. Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Sisi tunataka vijana wadogo wachukue uongozi wa hii nchi. Wazee wametuchokesha, waende nyumbani, waende wapumzike. Kwa hivyo, wao wakuja tuambie mambo mengine tofauti, but not track record. Raila Odinga has done nothing in this country. Mr. Speaker, tuelewane vizuri hapo kabisa. Na lazima tupatiwe muda wetu. Aya, order. Order members. Sawa. Order members. Wewe. Sikiza kwanza, tulia. Hii si soko bwana. Niliwaambia jana TV imefika hapa bwana. Wacha tuinue bunge. Na kuinua bunge ni kusema nini? Tuwe machua. Yes. Usipike kelele tu bwana. Hatujakuja kukuwakilisha hapa. Si lazima tuseme ile unataka. Wewe. Si lazima. Si lazima tuseme yenye unataka. Kama ni hivyo basi tufunge hiki tuseme ni ya Raila.
Yes. Sawa. Tuelewane. No. Please. Kama ni hivyo mniambie speaker. Sikiza wewe mwenye kofia wewe. Sikiza. Kama ni hivyo mniambie tukuje tuwe tunasema Raila kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nitakubali. Hebu njoo. Njoo. Tafadhali kubali mtu aongee maoni yake. Asante bwana Speaker. Mimi naye nilikuwa na swali kwa huu member mwenye ametoka kwa floor. Na maswali ni mawili. Ya kwanza ametuambia ya kwamba track record haifai kuangaliwa kuchagua mtu. Na candidate wake ambaye ni William Samoei Ruto in 2017 alikuwa anatuambia ya kwamba wao na Uhuru Muigai Kenyatta wamejenga reli, wamejenga barabara. Je, track record ni nini kama hiyo si track record? Alafu swali ya pili si itokani na kitu amesema, but juu ni mtu wa Ruto, ningependa nieleze, ukienda kwa katiba tunaelezewa venye mtu ana qualify kuwa a candidate as a presidential candidate, that is. Number one, tunaambiwa ya kwamba anafaa kuwe mtu mwenye anapeana confidence to the public. Na candidate wako alituambia ya kwamba it's only 7 billion that was lost in Kimwarer and Aror Dam. Is that giving us the confidence to your candidate? Then kitu ya mwisho yenye pia ningependa uangalie, ukituambia maneno ya Ruto, ulisema hapa tukwambie Ruto ameiba nini uache kumsupport. Ruto aliiba shamba na ilikuwa case court mpaka akarudisha shamba. Je, I will stop supporting him. He has told me of one. Mr. Speaker, in this country we have all the institutions that deal with the people who are corrupt. They are the one who have that mandate to disqualify such a candidate. If they do that, then William Samoei Ruto will not appear on the ballot paper of 2022, August 9. I will not vote for William Samoei Ruto, Mr. Speaker. And if we will still appear there, I am sure of William Samoei Ruto getting my vote. So long as he's there. Because you have all the institutions in this country, including AICC, we have the DCI, you have all those institutions ambao inaangalia watu ambao kuna ufisadi. Kwa hivyo kama watamweka pale, then I'm confident kwamba wamempata hana makosa, I will vote for him. Number two, amesema the track record atuangalii. Tunaangalia track record ya mtu ambaye anafanya kitu chochote ambacho mwasisi anatuambia they are not true all the time. Mr. Speaker, nasema tuelezane vizuri. For William Samoei Ruto anakuambia story ya wheelbarrow. Wheelbarrow hiyo ni lembo la chama chake. We are using wheelbarrow. Kama chungwa, Raila Odinga is not giving us oranges we eat. William Samoei Ruto is using a wheelbarrow. It's giving us a wheelbarrow to do what? Therefore, track record to us, we don't use that one. You have to mejibu hivyo. Thank you. I think mimi ndio nileta hii motion. Na nilisema kwamba ukikuja hapa uuse candidate wako na track records zake. Sio ni kweli? So, it's so sad. Tunaambiwa na our educated mwalimu here kwamba hatufai tuangalie track record. Ame disqualify hiyo. So nashindwa tuangalie nini? Tuangalie wizi ama what? Because that's what UDA ambayo imejiwekea. Kwa hivyo sisi motion ni kwamba ukiulizwa kwamba candidate wako unataka umchukue kulingana na track record yake. Sisi tunataka mtu hapa akuja atuambie Ruto track record yake ni A, B, C, D vile kijana amejaribu kusema hapa. Na mtu mwingine amejaribu kusema hapa. So sasa hapo ukikuja tuambia kwamba una disqualify Raila, umwambia hata ile democracy amejaribu kufanya ama vile vitu amejaribu kufanya ni bure, kwamba tusimchakue kwa sababu alifanya hiyo, na hata kufanya peke yake tuachane na yeye, tuchakue Ruto kwa sababu yeye hana track record. Na juzi Ruto amekuwa akitangaza hapa vile my good friend amesema hapa kwamba Ruto mwenyewe huwa anatangaza kwa mikutano zake akisema let us elect leaders
nini tukilinganisha na track record zake. Ruto mwenyewe anasemanga hivyo. So now tunataka Ruto akuja atuambie sisi tumefanya ABCD. Anakuja anatuambia tumejenga barabara zaidi ya 10,000, tumejenga SGR, tumefanya namna gani? Tumefanya na Uhuru. On the other side anakuja wanasema hakuna kitu yenye serikali ya Uhuru imefanya. So those are contradiction, just the same vile mwalimu ana contradict hapa hivyo. Sasa Ruto ana contradict mara Raila anataka track record anasema tumefanya. So track records za Ruto ambazo ziko in tunazishuku. Hata tunashuku kwa sababu anadanganya hakufanya. Kwa hivyo tunashuku. Na track record ya Raila, they are very clear. Mtu ame-explain hapata kuna haja nirudie, na ziko mingi. Na anasema na anafanya tunaona. Alisema I'm fighting for democracy in this country. Na amefight na iko. Sikiza. Saa hizi tuko hapa kwa sababu of this democracy. Kwa hivyo hiyo iko. That's a clear track record. Second, anasema kwamba he want to fight for corruption. Na hii corruption lazima aingie kwa serikali ndio ifight vizuri. Kwa sababu akiwa huku nje hata fight. Mwalimu amejaribu kurule kwamba Raila hajawahi pita nini? Election. The truth ni kwamba Raila alipita. Kuna tofauti ya kupita na kuingia. Inataka tujue hivyo. Kuna tofauti ya kupita election na kuingia. Those are two things. So hawakumruhusu aingie, lakini kupita alipita, hata koti ilionyeshana. Kwa hivyo let us be tufanye hivi. Let us be honest, yeah? Let us be honest with each other. Let us be honest, yeah? Let us be honest. Ruto, sikiza. Wasikiza. Speaker. Pea Kim swali, eh? Haya. Endelea. Haya. Hakuna swali. Hakuna swali, wanataka nijibu hiyo swali. Mheshimiwa Speaker. Songa hapa. Sawa. Mheshimiwa Nyamaza. Mheshimiwa Speaker, mimi nina swali yangu. Swali yangu ninauliza ni mheshimiwa mwenye ako hapa amesema kwamba Raila Odinga alipita uchaguzi ila hakuingia. Mimi swali yangu yenye ninataka kuuliza 2017, kwa uchaguzi ya 2017 koti ilinalify hiyo uchaguzi, ikasema kwamba uchaguzi, shughuli yote ya uchaguzi haikuwa sawa. Hawakusema ni nani mwenye kushinda na nani mwenye hakushinda. Uamuzi yao walisema shughuli yote nzima ya uchaguzi haikuwa sawa, na wakapatia IEBC mwelekeo kwamba warejee kwa wakapea IEBC mwelekeo Bwana Speaker. Bwana Speaker. Wakapeana Bwana Speaker. Swali yangu Bwana Speaker. Bwana Speaker, wakapeana mwelekeo kwamba watu wote warudi kwa uchaguzi, na kama IEBC itafanya uchaguzi venye ilifanya, wakapeana uhakika kwamba watarudisha bado uchaguzi tena. Uchaguzi ikafanywa na mwenye matokeo ikatokea 207. Si swali yangu ndio inauliza.
Bwana Spika, swali yangu ni hii. Swali yangu ni hii. Ni uchaguzi gani hiyo yenye Raila alishinda na akakosa kuingia? Sawa kidogo. Haya, time yako imesimama. Wewe. Haya, sikia. Haya, sikia. Sikia speaker, peane mwelekeo. Tafadhali sikiza vizuri sana. Naona hapo napata shida. Wakati unaniomba nafasi ya kuuliza swali, uliza swali. Sawa? Watu wengine wanataka kudebate, lakini anaona akiniambia nataka kudebate na ametoka kwa floor, hatapata nafasi tena. So anasema ni swali, kumbe anataka kudebate tena. Unaona? Hiyo ujanja ina hiyo, wachana nayo. Kama ni swali, uliza tu ndio nisipate kelele mingi hapa, tu waste tu time nyingi. Sawa? So una swali wewe? Taka moja anataka amalize. Sawa, asante sana Speaker kwa kunipea fursa hii. Mara hii nitaongea kama mfuasi wa Azimio. Sawa? Wacha niulize, niko na swali moja. Haya. Niko na swali. Ndugu yangu hapa, my honorable member hapa, amesema kwamba kupita ni kitu ingine na kuingia pale pia ni kitu ingine. Na pia akasema Raila alikuwa anapita, lakini alikuwa anazuiliwa kufanya nini? Kuingia. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kujua aje, we are only innocent Kenyans and citizens. We are not aware that kumbe hii kitu huwa inazuiliwa. Kwa sababu gani? Nataka member atuambie ni nani hawa, watu gani hawa wako tuko mbele. Sisi tukichagua mtu wetu wanazuia. Alafu pia kitu ya pili, nyamaza. Kitu swali ya pili. Nataka member atuashue kwamba mara hii sasa tukichagua Raila hatazuiliwa tena na hao watu. Thank you very much. Okay, thank you very much. Kwanza nianze na swali la Kimwe. Kimwe anauliza ni lini Raila alipita kura. That's a symbol. Sameuliza hivyo. When? Si ndio? Kwani unless unaishi England ama America ndio utashindwa. Hebu sikiza kwanza. Bado najibu. Sikiza kwanza. Bado najibu hiyo swali Sawa. Hebu sikiza. Unless you are living in your own world in Kenya, you are in your own world in Kenya, ndio haujui mambo naongea. Sikiza. Mwalimu, mimi sikufanyia kelele. Nilikuwa nimekaa hapa ukiongea mambo yako, sikufanyia kelele. So give me time. Kwa hivyo ninasema hivi, what I'm talking, everybody ambaye anatumia akili anaelewa nasema nini. I don't have to come here with so many makaratasi ndio tufungua hapa nikueleze nifike last point na nikuambie nikuprove kwamba unaona sasa Raila alipita. No. It's a common sense. This common sense thing. Hata rafiki yangu nimekujibu. Ngoja kwanza. Nimeisha. Lakini nilikuwa najibu maswali. Ilikuwa imezimwa. Nilikuwa najibu maswali. Mahali ulikuwa umeninino. Sasa imefunguliwa kabisa. Next time. So next time. Sawa. Okay, sawa. Sikiza. Haya, wacha niwapatie the way forward. Sikiza vizuri. Sikiza kwanza. Iko hivi. Kama utasema unauliza swali na unakuja hapo unaanza story, nitakutoa. Tuelewane hilo. Kwa sababu naona unasumbua. Kama utasema ni swali na ukuja hapa ushindo kama ni kuframe swali, jaribu kuframe kama umekaa chini. Ukifika hapa
kwa sababu tu save time, si ndio? Kuna watu wengi wanataka, naona mikono ni nyingi. Wacha huyu ni mgeni anasema taka mbili. Kuna kitu anataka tu kukwenda. Habari ya wanabunge. Jina na akaunti. Mimi naitwa Steven Kagoyo Mwangi kutoka Murang'a, Kiharu constituency. Na beg tu kuwapatia direction. Tuko hapa na nadhani tukianza emotion watu waliambiwa ukisimama uza candidate wako. Either na track record ama bila. Mimi kama Ruto na track record nikisimama bora niuze Ruto. Na wewe kama uko hapa tafadhali, let's be honorable members. Kuwa honorable, acha huyu amaliza na wewe pia ukuje utupatie point ya mtu wa. Hapa ndio unaweza win hati ya mtu ama ukose. Another thing, tumeongea mambo ya democracy. Na umesema vizuri, it's a process. Na kama tunafurahia kwamba Raila Amolo Odinga amefanya hii Kenya ikuwe penye iko sahihi democratically. Tuko na hii uhuru ya kukaa hapa tuongee. Acha aheshimu zote. Kama koti imesema rudi kwa debe, rudi kwa debe. Heshimu hiyo. Ndio tuone kwamba you also believe in your agenda. Siwezi kuwa unatuambia you are taking advantage ya kusema kwanza mimi ndio nimefanya hii tufanye hapa. Tuko na independent bodies. Hizi independent body kuna EACC, kuna IEBC, kuna koti ambayo iko independent na pia zina make decision ambazo zinaenda contrary na president, si ndio? Let's heshimu hiyo na tukisimama hapa mimi na beg tu venye wewe alikuwa amesema kama una track record wewe uza mtu wako, si ndio? Thank you very much. Haya, si swali kwa kila mtu wewe. Nataka kuchangia? Nataka kuchangia? Haya. Taka moja tuspika. Haya. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia fursa hii. Kama mimi mtu wa Kenya kwanza, nauza kiongozi wangu Musalia Mudavadi, Wetangula na William Samoei Ruto. Hawa viongozi ndio viongozi ambao wanafaa kuongoza Kenya. Kwa sababu Raila Amolo Odinga tumejaribu miaka mingi, anashindwa, anasema ameshinda. Na wakati huu William Ruto ana maarufu mkubwa Kenya hii. Na tarehe 9 mwezi wa 8 mutaona tsunami. Mpende msipende. Mimi sioni mahali penye Raila Amolo Odinga anaenda. Hata saa hii kampeni zake ameshinda kampeni. Raila ana kampeni wapi? Saa hii ukore nye mnafanya ati mwende ati watu wawili wachakuliwa kwa chikoni, hiyo upuzi tumekataa. Raila Amolo Odinga achitokeze kwa uwanja, kama ni wa kushinda ashindwe. Wasiwasi. Lakini ukore ambao mtaka kutufanyia kama sisi wana UDA tumejua ya kwamba candidate wetu William Samoei Ruto yeye ndiye anaenda kushinda. Na William Ruto hata akikuwa rais kuna mambo ambayo anaenda kufanya. Hakuna rais ambaye atachakuliwa na akosi kufanya jambo moja ama mbili. William Ruto akichakuliwa kuna mambo ambayo ataenda kufanya na kuna mambo mengine ambayo itamfail. So yale ni mambo ambayo rais wetu anaenda kufanya. Asante sana Bwana Spika. Asanti kwa kusema ati Moses Wetangula, ati Musalia Mudavadi, ati hao ni tsunami shenzi. Wacha nikwambie sasa, William Ruto kwa majina naitwa Dennis Wanjala. Mimi ni sasa wanatuambia hao ni tsunami. Wacha nikuambie my friend,
sisi hatutacheza upande wa opposition. Mkicheza nitapunguza time. Kama mnataka kuongea wote nitafanya nini? Tuseme taka moja moja kila mtu aongee. Si ndio? Mimi naona lete. Angalia. Haya, sikia wewe. Sikia. Wewe, sikia. Tufanye hivi. Wewe, sikia bwana. Wewe, sikia. Tufanye hivi. Kama mnaona ni lazima kila mtu aongee hapa, tuseme taka moja moja kila mtu aongee. Na kwa nini hutaki kusikiza? Sikia. Mtu anaingia kwa floor hata akisema, hata hajaongea maneno mawili wewe tayari ushainua mkono. Tutafanya nini sasa? Kuja. Kwa majina anaitwa Dennis Wanjala. Wachana na kaunti. Mimi nataka kuambia ndugu yangu mwenye ametoka hapa kutuambia ati kuna tsunami. Hii hakuna. Kitu ya kwanza, William Ruto, unajua anatumia hii kitu inaitwa divide and rule. Anakuja kudivide sisi Waluya. My friend, tuliwaonea 18. Kwa nini tumewaonea 18? Alienda akachukua Musalia Mudavadi, tukasema ni sawa, hata alikuwa ni jam ametuwekea, hatuwezi ona state house mahali iko. Tukaweza kuona hivyo, tukakuja na chama ya nyumbani inaitwa DAP. Na tuko mbele, tuko sawa. Sasa sikieni waambie. Sababu hii ya Musalia Mudavadi kuenda, na tunashukuru, sisi tunataka kufanya hivi. Waluya wote waende mahali nyumba iko. Na tumetengeneza nyumba yenye tushabomoa ni ANC na Ford Kenya. Tayari kuna mtoto wetu huko Bungoma anatoka Sirisia anaitwa Wetangula. Chuma chake kimotoni, ni kukufa anakufa. Kitu ya kwanza, kama yeye ni mwanaume, na nataka huyu jamaa akuja anyambie Wetangula kama ni mwanaume aende nyumbani aseme anasimama useneta, tumuonyeshe kivumbi. Unajua kitaka kujua serikali inaenda kuanguka, unaangalianga mahali Mudavadi yako na mahali Wetangula yako. Kwa nini? Nataka kusema hivi. Sisi Wetangula akijua hata kwa serikali anakimbia kwenda kukua seneta, sababu anajua hawatapita. Musalia Mudavadi ni mkosi, anakuanga na hata analetanga Raila sana. Sababu ya nini? The moment Raila amekaa napo na Musalia Mudavadi, Raila lazima atakula tiagas. Lakini sahi sisi hata hatuna shida na hii tiagas. Tiagas tumeachia watu. Wengine wako huku watapigwa kidogo kidogo, hatuna shida nao. Lakini mimi nataka kuambia mandugu zangu Waluya, muache hii mchezo. Ruto anakuja kutubomoa ili apate mwanya wa 2027 wa kuweza kutukanyaga Western, na nyinyi mnamupigia makofi. Ruto akoshua hata kuwa president 2022, but anatumia hiyo platform ya kuchukua Musalia Mudavadi, ndio ikifika 2022 my friend, Musalia Mudavadi atakuwa wapi? Ataweza simama mbele ya Ruto? Na Ruto ni president my friend, sasa atamkanyaga. So lazima tujipange. Kama Ruto atamanage kukuwa president 2022, mimi nawahakikisha Musalia Mudavadi hataonekana mahali. Lazima tujipange this time round. Sasa amegawanyisha Wakikuyu huku, anataka kutugawanyisha sisi huku. Kwa hivyo sisi tumuache tu, tumwangalie hivi, hakuna. Na ndio mliona jana tulikuwa huku nyumbani kidogo, hata Raila hakuonekana. Mnajua ni nini ilifanyika? Tuliamua tukasema kwa hizo punda mbili zilikuwa mzigo zikwende kabisa. Na unaona saa hii ndio naona saa hii
Ndio naona yes. Ndio naona saa hii Musalia Mudavadi mwenyewe ameamua kuacha ambition yake ya kuwa president. Nani alisema Muluya anataka kuchukua nini ya ofisi ya Matiang'i? Sisi hatukuwa na ambition, tulikuwa tunataka aende mpaka kwa debe. Sio aende Mkalenjin na aanze kutukanyaga. Haya. Sawa, sikia. Wewe sikia. Haya, speaker naenda kwa watu wengine. Speaker naenda kwa watu wengine. Ikifika 6 huwa na change mambo. 6 ka 5 tena ni 3. Haya, tumia vizuri. Ananiambia naenda kazini. Waje akuje kwanza. Habari zenu wananchi. Mimi ni David Makoha, Kakamega County. Mudavadi original. Mmesema vizuri. Majibu yote wamejibu. Kuna Mluya amekuja hapa akasema mahali Mudavadi yako na Wetangula hakunanga serikali. Hapo sasa mmeshakubaliana na sisi wenye tunasema hakuna siku yenye Raila ameshinda kura. Mmekubaliana na mimi sasa. Sasa nauza Mudavadi wangu. Mara ya kwanza ya Mudavadi kukua upande ya serikali ni 2022 ambapo atauza Ruto mpaka saa hii. Mpaka saa hii baada ya muungano ya Mudavadi, nani aliona mkutano yenye ilikuwa Nakuru? Silishutua wananchi. Silishutua mpaka Uhuru akaenda akabeba nini, akaenda Western akaita wazee kuleta kwa nini? Kwa nini? So mahali Mudavadi yako ndio mahali serikali itakuwa. Asanteni. Wewe. Aya, sikia. Wewe. Wacha hiyo tabia. Wewe wacha hiyo tabia. Wacha hiyo tabia. Songa karibu ndio isi. Asante sana. My friend, hii Kenya itabidi tuelewane. Tusikue tu watu ya kwamba leo nimekusaidia mimi ni mzuri, kesho nikikosa kusaidia mimi ni mbaya. Wacha uongo. Nataka nimwambie saa hii leo hii hawa watu wenye wanatusi ni wabaya, ni wale tu watu wenye mmekulia kwa mikongo yao. Msijali. Mr. Speaker, it is now my request ya kwamba wakipiga kelele ongeza dakika zangu ama tutaelewana. Haya, narudia nikisema ya kwamba mimi nimesikia ya kwamba lazima uangalie kile chenye umefanya ndio upigie kura. My friend, tukiangalia chenye watu wamefanya hii Kenya, kuna watu wengine inafaa waende nyumbani. Kuna watu wamekosea nchi yetu. Kuna watu wamevunja sheria hii Kenya. Hawa watu wako. Kuna watu wamesaidia wengine kurudi hii nchi. Hawa watu wako. Ukiangalia mtu wa kwanza, huyu Ruto mwenye anapika vita.
ni yule tu mwenye amesimamisha Uhuru Kenyatta. Sasa hivi wanaongoza mpaka saa hii. Sasa hivi venye tunaongea, hawa watu wenye hawaheshimu sheria ni hawa watu ya kwamba uongozi wakiapisha leo, kesho yeye anajiapisha. Huyu mtu sasa amevunja sheria ya nchi yetu ya Kenya. Kwani sisi hatuoni? Mimi sina uwezo wa kufunga hao watu. Nataka nimwambie, ukiangalia saa hii sera ya Azimio ni ile sera ya Jubilee. Wamekopi tu Jubilee. Hawa Jubilee zilituambia natupatia nataka kumwambia hawa watu chenye wanafanya saa hii ni kutanganya mwananchi. Ruto Mr. Speaker, ongeza hizo minutes zangu. Nataka nimwambie hivi. Wewe tulia. Mmenipigia kelele, lazima itaongezeka. Jubilee ilitutanganya itatupatia laptop. Wacha tupea. Saa hii wacha wapiga kelele mimi zangu. Sio ndio wanapiga kelele. Haya. Saa hii Jubilee inatutanganya itatupea 6,000. Si hiyo ni uongo kama Jubilee? ODM na Jubilee saa hii ni watu wa kora. Na hata mkiangalia my friend, mkiangalia mimi huwa namwambia kama hii inji kuchukua viongozi wazuri, kiongozi mzuri amekuwa mzalia. Hawa ni machangili. Rafiki yangu mwenye ametoka hapa mahali ako sahi, mwenye ametoka hapa mahali sahi, hata yeye alienda free primary education yenye Raila Odinga ndiye alileta. So hata akiongea hajui chenye anaongea. Hiyo ni ya kwanza. Kwa sababu Raila alisema ya kwamba Kibaki tosha, na akasema ya kwamba Raila akasema ya kwamba, naomba tu nisikize, utaongea yako. Raila akasema ya kwamba Kibaki tosha, na akaambia Kibaki ya kwamba nataka usaidie wananchi. Vile free primary education tumesema, na hiyo ndio kitu ya kwanza ikakuwa implemented. Hiyo Raila akafanya. Ya pili, na wacha tu niongee dakika 3 karibu kuisha. Ya pili, 2007 Raila akashinda kutokea hapa na Ruai. Mtu wa kwanza, mtu mwenye alikuwa anafuata Raila alikuwa hapa na Raila alikuwa Ruai. So hakinyenyekea akisema ya kwamba wacha inchi iendelee. 2013 Raila akashinda. 2017 Raila akashinda, ambapo hii uwanja ilikuwa ikaliki. Mpaka kunaye baadhi ya wabunge wengine walikuwa wanatupiga hapo Kayole. 2022 wema isizidi uwezo. Mnasemanga ya kwamba Raila asupport mtu, wema iwezi zidi uwezo. Sasa hii wacha Raila mwenyewe anaenda kuwa president. Hiyo nimemaliza hapo. Hiyo ni ya kwanza, hiyo nimemaliza. Ya pili, last but not least. Nyamaza tu. Nataka nimalize. Nataka nikuambie hivi. Mtu mwenye ako na hekima kushinda watu wote, Raila alisema kwamba deposit ya 6,000 itapatikana. Watu wa Kenya wanaumia sana, ambapo ukipewa pesa bure lazima uchukue. Na utapata upende usipende. Nataka kuongea kuhusu party leader wangu, ambapo saa hii ako nje. Anaitwa William Samoei Ruto. Saa hii ako nje. Na vile ako nje, kuna jambo yenye anafanya huko.
ameenda huko ili apewe nini? Apawe mawaidha. Mawaidha yenye anaenda kupewa huko, hataambiwa ya kwamba ukitembea usikue kutusi watu ovyo ovyo. Kitu yenye iko upige campaign ya maana. So kama Ruto ndiye ameenda kupewa mawaidha, sasa we pia ukiona watu wa Ruto wakiongea hivi hapa, usipige kelele, mpe mawaidha ili akue rafiki yako. Haya. Na munyamaze kama venye mmekuwa mkinyamaza watu wa Azimio wakiongea. Sawa? Haya. Thank you Mr. Speaker. Thank you Mr. Speaker and all the backbenchers. Haya. Mimi nataka kuuza watu wangu wawili. Nauza Wycliffe Musalia Mudavadi na William Samoei Ruto. Haya. Naanza. Nawaambia hivi, wakati William Samoei Ruto alikuwa mwizi. Mr. Speaker, protect me. Unaona? Angalia sasa. Unaona maana mimi sitoki hapa. Haya. Hapa sitoki. Haya. Mtaji kwa mali mwingine. Sitatoka. Haya. Sitatoka. Hai, mimi. Hai. Kelele, wanaleta kelele. Aya, sikiza. Wewe tulia. Wewe tulia. Wewe tulia. Wewe tulia. Wewe tulia. Wewe umeleta kelele bwana. Unaleta kelele. Unaleta kelele. Nakwambia unaleta kelele wewe. Toa huyu mtu hapa. Toa, utatoka hapa. Toa huyu mtu hapa. Usilete kelele hapa. Usilete kelele hapa wewe. Naongea. Nakwambia usilete kelele hapa. Huyu mtu hapa. Hakuna. Bwana utaleta kelele hapa bwana. Hakuna. Kama umekuja usikuja hapa. Hakuna. Kama umekuja pombe usikuja hapa. Huyu mtu ni mlevi. Nitafunga hii kitu. Wewe ni mlevi, toka hapa. Sitakubali mlevi hapa. Nitafunga bunge. Funga twende. Mukijeza nitafunga bunge. Nitafunga hii bunge. Huyu mtu ni mlevi. Wewe ni mlevi, toka hapa. Sitakubali mlevi hapa. Siwezi kubali mlevi hapa. Yes. Ni mlevi. Siwezi kubali mlevi hapa. Ni mlevi. Siwezi kubali mlevi hapa. Ni mlevi. Usikuja hapo kwa mlevi.
Tufanyeni hivi. Haya, tufanyeni hivi tuelewane. Ngoja tuelewane. Wewe kijana mdogo, tuelewane. Fanya hivi. Haya. Nani tuelewane? Nyalwale alikuwa anaongea. Nyalwale alikuwa anaongea. Wewe tulia hapo. Tulia. Nyalwale alikuwa anaongea. Wacha ngoja. Lakini kama tuko na shida tunatatua kama wanabunge. Sawa. Matusi itatusaidia. Sawa. Nani kijana mdogo? Kaa chini. Haya. Tulieni. Tulia. Haya kidogo. Order members. I want to say this. Allow nisikize kidogo. Ngoja tu nielewe. Tulia. Wacha tuelewane. Order members. Wacha tuelewane. Hapa tumekuja kudebate. Hatujakuja kupigana. Lakini saa zingine pia tukue tuna heshima. Everybody ako entitled kutoa opinion yake. Sasa wacha Alwale atoe opinion yake. We are left with roughly 15 minutes. Then we proceed from there. I think let us just respect the speaker. Tuendelee na kazi ya bunge. Vishughuli za bunge vile zina. Mimi naomba heshima idumu. Heshima idumu. Speaker ulikuwa unaongea? Haya. Haya. Nilikuwa nimeanza nikiwaambia I want to start with the record ya Samoe Ruto. Ruto akiwa Minister wa Agriculture. Ndio wakati peke yake tulinunua mbolea huko pe inatoka Kitale pesa kidogo. We know that. Nikiongezea tukikuja kwa Wycliffe Musalia Mudavadi. Wycliffe Musalia tuna wakati kama Kenya tulinyimwa pesa. Na imagine Wycliffe Musalia Mudavadi ndiye alikuwa kama finance minister. Huyu ndugu yetu alijaribu kufanya haya, alijaribu mpaka aka make sure pesa ambayo ilikuwa Kenya aka utilize na tukaweza kusimamisha economy ya Kenya by that time. So kama wamekutana na Ruto, I know they are going to do a very good job. Ambapo hii mambo unasikia bottom up na Musalia pesa mfukoni, it will work very easy. Na haya, nikiongeza tunataka wale watu, mimi nataka kuambia ndugu zangu, kama jana mlisikia speech ya president, alisema, wewe unamjua, alisema hivi vizuri. Na mimi naambianga ndugu zangu, muangalie siasa venye naenda. Hii mambo mnaanza kujipiga kifua Raila amekuwa president, muachane nayo. Nataka kuambia chenye amesema.
Uhuru alisema Raila aache hii mbio ako nayo. Aache yeye mwenyewe atamletea vice president. Sio yeye. Na hii mambo ya Raila ameshaleta Peter Kenneth amekataa. So mimi nataka kuambia, nawaambia hii siasa kama Uhuru ameshasema Nairobi ameleta Kagure ndio anasimama kuwa governor wa Nairobi. My friend, sasa huyu mtu wa ODM wewe utasimama wapi? Na Raila yeye anasema anataka timu Wanyonyi. My friend, sisi kama Waluya tuende penye Musalia wameenda. Hapa kuna Azimio. So mimi nataka kuambia hivi. Raila Amolo Odinga. Hata sisi kumalina bwana, ulabale redioko. Mimi siwezi paka munipe time yangu ndio nitoke hii kitu. Kama venye mnapewa wengine. Siwezi toka hapa venye mnafikiria. Kama ikolomani. Hapana 1 minute. Unajua mimi nimeona watu wa UDA tukikuja hapa mnaleta kelele. We will not allow that. Hata sisi we are member wa hii group. Haya. Nataka kuambia sisi tuko sawa kama Musalia, mimi naambia Musalia, Wetangula na Ruto tumeweka huko. Western Azimio tumewapea Oparanya na Omunyinyi. Tungojee kwa box kura ngapi Omunyinyi ataleta na Oparanya na alafu ya Mudavadi. Western musahau. Aya. Sawa. Wewe, sawa. Aya, sawa. Wewe, sikiza. Aya, sawa. Aya, sikiza. Mkala kuja uniombee nifunge kwa sababu hamtaki kusikiza. Zimebaki paka 5. Kuja. Zimebaki taka 5. Ni saa ngapi? Imeisha. Wacha bwana. Hii mnapiga kelele hapa msikizani. Kelele. Nilikuwa nafaa kuongea. Sasa mtaongea. Zimebaki taka 5. Nani nilikuwa next? Asante sana Bwana Spika. Nataka kutumia dakika zangu 5. Hizo dakika zangu 3 ndio nataka kuutilize. So kuna ile swala ambaye mbunge mwenzangu Ikolomani ametoka hapa na akasema ya kwamba wakati Ruto alikuwa waziri wa agriculture alitupa mbolea cheap is expensive. Ruto alitupa mbolea fake, na hiyo fake baada ya kuua mahindi ya wakulima wa Kenya walienda kuimport mahindi from Mexico. Sasa hiyo ndio kitu ambayo inatuambia ni bottom up yenye mnataka kufanya. Mwizi kwa njia ya udanganyifu, tapeli huyo. Wakati alikuwa agriculture ndio wakati wale wakulima wa kaunti yake wanalia kwamba gunia ya mahindi ilikuwa inauza at the cheapest price, a very low price ambaye haingeweza kumwezesha mkulima kuinuka juu. Alafu nataka kutuambia kwamba mtu huyo ndiye anataka kuleta maendeleo katika nchi yetu. Sitaki TV tanitafuta, mimi sitafatani na TV. Kwa hivyo nakuambia kwamba Ruto ni mwizi ambaye hataweza. Alikula agriculture by then. Wakati huo ndiye alifikishwa mpaka kotini Ikolomani kama ujui. Kwa hivyo akilikuwa mwizi wakati ule chini. Samba ya Mteshi pia nimesema. So if this is a leader who by then had craft cases, anasema ya kwamba kuna mtu alisema hapa ya kwamba viongozi ambayo nchi inaharibika miongoni mwao.
Raila ndiye amefanya, Honorable Raila, sorry kumention jina yake bila honorable. Honorable Raila Amolo Odinga, the fifth, amefaitia demokrasi ambaye hata wewe unajua. Sasa tumesimama hapa mbele, tunapiga siasa openly kwa sababu ya demokrasi ambayo Raila Amolo Odinga alipigania. Wakati wa zile enzi zingine haungesimama hapa usifu huyo mdavadi wako ama usifu huyo Ruto wako freely. Kwa sababu Raila alileta hiyo, sasa tunafurahia hayo matunda. Speaker. Nikimalizia. Usimalize kwanza. Haya, nikiendelea ni ya kwamba tuache kudanganyana, tuache kutapeliana. Wakati umesimama hapa, wewe mwenyewe kwanza don't grieve questions. Kuna watu, subiri. Kuna mtu, just sit down nimalizie. Tafadhali nasema hivi, wakati umesimama hapa, ukituuliza swali, tutajibu venye tunajua. Ikolomani aliuliza Ruto ni nani? Mnajua Ruto? Na mwenzetu akasema yeye venye anajua ya kwamba Ruto ni mwizi. Hiyo sio makosa. Alijibu ile Kenya anajua. Kwa hivyo tuache siasa. Wacha watulize. Haya, wacha ombe, anaomba. Mimi ndio ninaomba leo. Hatuwezi mbona uta UDA. First and foremost, I would wish to introduce myself. I'm none other than Bolingo Bozambe, the son of Kitoli Spekata, coming from Embakasi Central, but our campaigns go throughout Nairobi. So this afternoon I'm privileged to meet people from KE Central and Mutembei TV, and I want to speak my mind concerning the forthcoming general election, because there are people who have been selling fear, there are people who have been selling propaganda, and because I'm a citizen, a patriot, we are not going to buy that, whether it is today or tomorrow. This is a place that was formerly known as Jacaranda grounds, where we are. But as we speak, it is called Honorable Raila Amolo Odinga grounds. And I want to categorically say that this ground is Azimio-rated, and we are not going to accept anything less than Azimio la Umoja, being spearheaded by one, Raila Amolo Odinga. Let them know it. There are so many people who have sold fear to people, but I'm telling you, I'm coming full blast to tell you that we are not going to buy that. This is Raila Amolo grounds, and we stand with him for better, for worse. We have been with him, and therefore anyone who will try to bring otherwise shall be dealt with according to the laws of Kenya. Tuko pamoja? Yes, those people shall be dealt with according to the law of Kenya that says, rule number 1, Raila Amolo Odinga. Rule number 2, Raila Amolo Odinga. Rule number 3, Raila Amolo Odinga. Rule number 4, refer to rule number 1, 2, and 3. We are Azimio-rated, and Raila is the kingpin. There is no one whatsoever that can change that. Even if you come with your money. Yes, we know that thieves are there. We even have the commander in thief of all the armed goons and cartels within this country, and we are telling him that his days are numbered, and he shall go to wherever place, even if he likes to go to Sugoi via committee. We are assuring him that. Thank you so much for listening to me. I know we shall still interact, but
be rest assured that this Raila Amolo Odinga grounds in Embakasi East under Honorable Babu Owino will remain to be under Azimio la Umoja. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. But at the same time, I would also wish to send gratitudes to Elder Atuoli, to Governor Oparanya, to Governor 001 from Mombasa, and those people who have stood with Baba, not forgetting Honorable and His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta is somebody who is very wise. He can differentiate between those who are genuine and those who are not genuine. And that's why when the time has reached, he has openly told us to support none other than Raila Amolo Odinga. Do you think that he didn't know that he had a deputy? Do you think that he didn't know that he had people from his backyard? Rubbish! We are standing with Raila Amolo Odinga because he deserves to be the next president, the president of the Republic of Kenya. As I conclude, in Embakasi Central, I don't want to talk of Embakasi East because the people of Embakasi East are all over and they'll speak for their own. In Embakasi Central, we have undisputable leader, a leader who has always stood by everyone, and that is Honorable Roselyn Ochieng, who at this particular time is sending Major Donk and all the other crooks like Guyo home. I'm telling you that for free, and even if you like, you can contact the people on the ground. On the ground, people are assimilated. Embakasi Central is none other than Honorable Roselyn and Kayole South. Again also, we only have one leader, who is Honorable Geoffrey Songoi. Geoffrey Songoi is the household name in Kayole South, and we are going to stand by him, even if cartels like Collins Ogega, like Ken Antivirus come, we are going to stand by the truth. And please, take that to the nearest bank. Come August, when Raila will be sworn in as the next president of the Republic of Kenya, Honorable Roselyn will be sworn in as the next MP of Embakasi Central. Honorable Geoffrey Songoi will be sworn in as the next MCA of Kayole South. Na Mungu awabariki, asanteni sana kila mtu. Mkifika makwenyu, muwasalimie na mweneze ujumbe. Thank you. That one I'll try to be a little bit sober. Thank you so much for that question. Mudavadi, first of all, promised that we are going to see an earthquake. But sincerely speaking, that was not an earthquake. That was a storm in a cup of tea. Excuse me, did any one of you see any earthquake? No. And in fact, the same earthquake that they were proclaiming did more harm than good in their camp. As we speak, they are no longer together with Honorable Kalonzo. As we speak, he is not in the same ship with the son of the second president of this republic, none other than Honorable Gideon Moi. And to add salt into honey, as we speak, most of his MPs have deserted him. I want you to know that the incompetent Musalia Mudavadi only had 14 MPs, in which he got in 2017. Out of those 14 MPs, 10, I'm saying 10 of them have left him. 10 of them have left him. He's only remaining with a shell of a party. He's remaining with a shell of a party, and I can assure the deputy president that he got a lame duck. He got a lame duck because Mudavadi cannot help in any way. If he was to help himself, he would have helped himself in the year 2022. He would have helped himself in the year 2013. It's only in the year 2007 that he was salvaged. Underline that word, salvaged, by none other than Honorable Raila Amolo
Odinga. That is in public domain. That is in public domain, and you need to know that. So moving forward, cameraman, I believe you can capture everyone in this field. We have talked to them, and they are saying that their support for Raila Amolo Odinga is unshaken. They will not allow to be sold to Sugoi guy. They will not allow to be taken to those eras where people were given handouts and in return they got nothing. Yes, thank you so much. May God bless you.